In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But Don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. Thank you, Chair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالإسخار. شهد الله أنه لا إله وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بحرمة اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد سند العظيم ذو القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of power and might, the creator, the sustainer, and the preserver of all humankind throughout the whole face of the globe, we continue to thank you for your goodness, your mercy, and your love to every human being in every nation of the world. We continue to bring the witness that will come before the TRRC this morning. We pray that you shall grant the witness the boldness to be able to speak the truth. Grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. And grant the
populace, those in the diaspora and the international community, to exercise the extraordinary patience to allow the due process to take its proper course. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Adeko. Council, you have the floor. If you can, if you're ready with this morning's witness, you may please proceed. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. We're ready to proceed with today's witness. Still on the theme of interferences with the justice sector institutions. Thank you very much. You have to drive it? Yes, my turn. Okay. He's waiting for me. Okay, fine. I, Emmanuel Daniel Joof. I, Emmanuel Daniel Joof. Do swear that. Do swear that. I'll speak the truth. I will speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Good morning, Mr. Joof. You may be seated. Sorry. Sit down, sorry. Is it okay now? Yeah. Welcome to the TRRC, Mr. Joof. May I say that your appearance here today is not in connection with your position as chairman of the National Human Rights Commission. That is a very lofty position, a very, very important position for that matter, especially on the issue of human rights. But you are not called here today to testify in that capacity. We call you here for you to reflect on your earlier days as a young lawyer interested in human rights issues and trying to defend the vindication of human rights in the Gambia. So we would want you to share your experiences of your earlier years. Council, Imam is demanding for translation. Yes, I would. Thank you very much for that. Could you let me say it in Wolof, so that because I have said quite a mouthful, it would be difficult to interpret. Imam li ma doon wax noonu mooy ne suñ gan gi tey Emmanuel Daniel Joof place bu am njëriñ la am fi mu nekk moo doon chairman National Human Rights Commission mu doon mbootaay goo xam ne lépp lu ëmba wareefi o yelleefi doom aadama ci réew mi mbootaay gi moo liggéey ñoo ko toppatoo so ñoom ñooy seet koo xam ne yàq nañ yelleefam ak yooyu ba pare ñoom ñooy bara bës nguur gi pour gis ne ñooñu seen yelleef liñ war a am defal nañ leen ko loolu mooy liggéeyam fi mu nekk waaye nag ooyuñ ko tey pour mu waxtaanee loolu liñ ko ooyee tey mooy pour mu fàttaliku ci jamono ba mu gënee nekk ndaw doon looya boo xam ne mu ngi door a dellusi ci réew mi dara ñoru ko woon du dul mbiri yelleefi doomu aadama ak jëf jëm ci doon def ba tax mu egsi fi mu egsi tey ci jëfin yooyu nag dinañ ci gis mbir yoo xam ne doon na tamponganteeg nguur gi fi nekkoon ak loolu lépp lam jur so looloo tax ñu oo ko tey pour waxtaanee loolu
I think I am doing a good job. Huh? Very well. I just received thumbs up from the interpreters. Thank you. Yeah. So welcome, Mr. Joof. Mr. Joof, ñu ngi la dalal. We want you today to talk about your biographical information. Tey nag lañ bëgg waxtaan ñu commencé ko mooy nga wax ñu yow yaay kan. And of course, your passage, if I may call it that, into the human rights world, starting mainly from your writings at the early stages when you first returned to Gambia. Doore ko nag ci say jaar-jaar lu aju ci wàlli sa taxawaay jëm ci mbiri yelle fi doom Adama ak it ci wàlli mbinda yoo xam ne def nga ko ci jamono ji nga xamee ne yaa ngi doon jàng ba jeexal. Your decision to become a magistrate. Ak it li tax nag nga pare pour nekk magistrate àttekat. And some of the first earlier cases which you received wherein you felt the power of the government on your shoulders for the cases you were presiding over and the decisions that you made. Ak it jamono ji nga xam ne yaa ngi doon def mbiri àtte yooyu nag jaay doole bi nga xam ne mu ngi doon bàyyeekoo ci kaw nguur gi di dal ci sa kaw mu aju ci ay ndogal yoo xam ne yaa ngi ko jëloon. For example, the case of the Farafenni 4. Ci misaal daal li nga xam ne moo aju ci layoo Farafenni 4. The case of the chief of Quinala. Ak it layoo bi nga xam ne mu ngi aju woon ci chef bu Quinala. And whatever example that you may remember. Ak yeneen façon ngi misaal yoo xam ne sax yow mun nga koo fàttaliku. And your work with ASICL. Ak liggéey bi nga xam ne def nga ko ak ASICL. And how ASICL became the go-to place for complaints of human rights violations. ASICL li nga xam ne mooy béréb boo xam ne nag dañ fa mun a eggee tawat yi nga xam ne mu ngi aju ci yàq yelleefi doomu aadama. And especially the collaborations you had with Action Aid. Surtout nag jokkoo bi nga xam ne yow mii ci sa boppa def nga ko ak Action Aid. And how that became an inconvenience to the government and the resultant effect on the country director of WHO, of Action Aid, I'm referring to Mrs. Sylvia Wachuku King. Ak li nga xam ne nag itteelut lool li nga xam ne moo di nguur gi taxoon na ba xejamal na mbiri Action Aid. Who was pretty much shipped out of this country. Ak nga xam ne moo fa nekkoon te gannaaw gi sax ñu génnee ko ci biir réew mi. We would talk about some of the complaints, important complaints that were brought to your office, including the case of Alaji Kebe. Dinañ waxtaanee tamit ay tawat yu am solo yi nga xam ne indi nañ ko ci sa liggéeyukaay mu bokk ci sax di mbiri Alaaji Kebe. We would talk about how your work and collaborations with other organizations such as Amnesty International and other like-minded individuals led to your creation of the Coalition of Human Rights Defenders. Dinañ waxtaanee tamit li nga xam ne moo di sa jokkoo ak yeneeni bunti liggéeykaay demee ni Amnesty International ak li nga xam ne moo sabab bi tax sax nga taxawal bunta boo xam ne yaa ngi xeex mbir yooyu. Your creation of the Coalition of Human Rights Defenders. Li nga taxawal nag pour boole ñi nga xam ne yépp ñu ngi yëngu ci lépp loo xam ne moo di yàq yelleefi doomu aadama. We will look at the activities of the coalition. Dinañ ñëw seetit li nga xam ne moo di yëngu yi nga xam ne mbooloo moomu ñu ngi koy def. And we would look at one of the first tests, really, that the coalition had to deal with, an event which is called perhaps the darkest day in Gambia's history. Ak jafe-jafe yi nga xam ne mbooloo boobu jànkuwante na ñoom ci loo xam ne nag jamono la boo xam ne mun nañoo wax ne mooy jamono bi gën a lëndëm ci li nga xam ne moo di taarix réewi Gambia. That was April 10th and 11th. te loolu mooy nag weeru April fukki fan ya ak benn. And what you and your colleagues did with regards to that.
ak yow yak say natango li nga xamne mom ngeen def ci mbir momu. And the reasons why Yaya Jammeh had to call you guys the illegitimate sons of Africa. Ak lana tax nak Yaya Jammeh mu oyé len yon yo xamne ay doomi rewi Gambia ngeen yo xamne dal amulen solo. Thinking about it, ironically, it's a great title. And then we would talk about your activities to help some of the victims of April 10th and 11th. Dinañ waxtaane tamit yëngu yi nga xamne def ngeen ko ngir mëna jappalé ñi nga xamne ñoo loru ci xew-xew bobu amone wéri April fukki fan yi ak benn. Including, of course, the international efforts and your collaborations with RADO in Senegal. Bokk na ci sax réew ak réew nga xamne jël nañ ci seen taxawaay nga xamne bokk nga ci ak réewi Sénégal. And how your work was being torpedoed by certain elements within your midst. Akit li nga xamne modi sa liggéey li nga xamne sa ay liggéeyandoor ñooñu lañ ci dugalé seen loxo. We would talk about really some of the other things that happened, the gradual deterioration of human rights in this country soon thereafter, soon after April 10-11, 2000, and the gradual erosion of the respect for human rights in this country. Dinañ waxtaane tamit gannaaw boo xamee ne xew-xew bu ñaaw boobu amoon na weeru April fukki fan yi ak benn ak nim juree dellu gannaaw lool ci li nga xam ne mooy taxawaayi xeex yelleefi doomu aadama. And the inverse relationship between the deterioration of human rights and the claims of supremacy by the then head of state. Ak jamanlo bi nga xamne nak amna ci delu gannaaw bi am ci xeex yelleefi doomu aadama ak digganteem ak ñi nga xam ne ñoo jiite woon réew mi jamono boobu. As more groups and pressure groups and institutions are shut down, more titles were acquired. Ndaxte nag jamono boobu nag am na ay bunta yoo xam ne yu ci bari ay mbootaay ak ay liggéeykaay yoo xam ne tëj nañ ko. Ni ñoo gën a noppiloo nit ñi rek waa ji gën a tappal boppam ay garaad. So we would also talk about some of the cases that you filed in court to deal with some of these things. Dinañ waxtaanee tamit li nga xam ne moo di layoo yi nga xam ne dugal nga ko ci attekaay yi. And in all this, really, you would punctuate it with references on newspapers and so forth. Te lii yëpp nag buñ ko waxtaanee dinañ sukkandiku tamit ci yoo xam ne ay kayiti xibaar bindoon nañ ko. We would also talk about the attack that the government launched on the human rights defenders. Dinañ waxtaanee tamit li nga xam ne moo di songa bi nga xam ne nguur gi dal nañ ko ci kaw képp koo xam ne yaa ngi yëngu pour xeex yelleefi doomu aadama. Including the charges that were levied against you. Bokk na ci sax tuuma yi nga xam ne teg nañ la ko yow mii ci sa boppa. And your subsequent criminal prosecution or attempt to prosecute you for that matter. Ak gannaaw boo xam ne sax ñu ngi doon jéem pour àtte la yow mii ci sa boppa. We would talk about the arrest of the resident representative of Amnesty International. Ak jàppa boo xam ne jàpp nañ ko ki nga xam ne moo fi toogaloon mbootaay mi ñoo wax Amnesty International. The efforts that were made to get him released. Taxawaay yi nga xam ne jëloon ngeen koy tamit pour fexe ñu bàyyi ko. And ultimately your departure from the jurisdiction to pursue other career interests. Ak gannaaw boo xamee ne sax tax na ba nga génn réew mi dem nag ci yeneeni réew. And your return and creation of FLAIR. Ak gannaaw boo xam ne nag dellu si waat nga fii ci biir réew mi dal di sos mbootaay bi ñoo wax FLAIR. And your eventual final departure really to work with other international organizations. Ak ca mujjanteel ba nag nga far fi bàyyeekoo na pour dem liggéey ak yeneeni mbootaay bitim réew. And how you continue to be involved in human rights activities. Ak ba léegi ni nga continuer rek di yëngu ci lépp loo xam ne moo di yelleefi doomu aadama. Culminating with your efforts in 2016 to remove what you dubbed
as the dictatorship that bedeviled our country. bokk ci tamit jéego yi nga xam ne jël nga ko pour gis ne daal ki nga xam ne moo fi nekkoon di am jiite nguuri jaay doole ñu génnee ko ci biir réew mi. And then we would listen to your message to the Gambian people. bu ko defee nag ñu dal di déglu yow it kàddu yi nga xam ne bëgg nga koo gaaral waa Gambia. I have not read it yet. jàngaaguma ko. Because I want to feel the full weight of what you have to say firsthand when you deliver it live. jàngaaguma li nga bindaw ndaxte dama ko bëgg a déggee ci yow jamono ji nga xam ne yaa ngi koo nettali. Because this would be an important message from a man with a wealth of experience in human rights issues. ndaxte lii dina doon kàddu gu am solo bu bàyyeekoo ci koo xam ne ku am xam-xam la ku màcc la ci lépp lu aju ci xeex yelleefi doomu aadama. Especially in view of your current positions today and what the impact your message should have on the Gambian people. surtout sax jamono ji nga xam ne liggéey bi nga xam ne moom nga jiite ak li nga xam ne noonu laa jural waa réewi Gambia. It's a big assignment. It sounds like it. for a person with a wealth of knowledge and experience. Thank you very much and welcome to the TRRC. Mr. Joof, what are your full names? My name's Emmanuel Daniel Joof. maa ngi tudda Emmanuel Daniel Joof. Date and place of birth? 11th of April 1966. maa ngi judd fukki fan ak benn ci weeru April atum 1966. Whereabout? In Banjul. ci Banjul laa juddoo. And give us a brief rundown of your educational background. tënkal ñu rek fi nga xam ne foofu nga jaar ci sa wàlli njàng. Yes, I attended St. Joseph's Kindergarten. maa ngi dooree St. Joseph Kindergarten. 1971 to 78 when I took my common entrance. ci atum 1971 ba 1978 ma def nattu xam-xam common entrance. Then I went to St. Augustine's High School. ma dem St. Augustine's High School. 1984 I took my GCO levels. ci 1984 nag ma def suma nattum xam-xam GCO levels. 1984 to 1986 I traveled to the UK. 84 ba 86 ma dem UK réewi Angleterre. Greenwich College where I took my A levels. ci Greenwich College fi ma def suma A levels. In 1986 to 1989. ci 1986 ba 1989. I attended Essex Institute called Anglia University. ma jàngee ci buntu jàngekaay bi mu tudd noonu. Where I did my LLB. I got my LLB in 1989. ma def fa nag maqaamam LLB. Mooy the law degree, that is. maqaama la ci wàlli loi. In 1989, 1990, I attempted the bar at the Council of Legal Education in the UK. at boobu 1989 ba fi mu wax noonu ci la dem nag ci baa bi ci mbootaay lawyer yi ci UK. There was a time I had referrals. ci jamono boobu nag am na ebale boo xam ne ni am na ko ci. But at the same time, I also had an offer from the University of Nottingham to do a master's degree in international law and human rights. jamono boobu tamit am na bunte boo xam ne ubbil nañ ko rek pour mu defaat beneen maqaama masters ci wàlli loi. I completed that in 1991 with a master's in international law and human rights. ci atum 1991 nag ci la jeexal nag njàng moomu ci wàlli international law ak human rights ak yelleefi doomu aadama. 1991 to 1993, I worked within a legal firm in the UK called London Legal Advisory Bureau. mu jàngee nag mu liggéeyee ci London Advisory Legal Bureau foofu noonu ci Angleterre. With a major on it, mainly dealing with immigration, labor law, and related matters. foofu nag li nga xam ne loolu la fa jubaloon bopp rek mu ngi jëm ci mbiri doxandeem yaa ak tamit liggéey yi ak yeneen. End of 1993-94, I came back to the Gambia. ci njeexteel 1993 mu daal di wuñeeku si waat Gambia. When I got home, there was the GTTI. bi ma ñibbisee nag am na fi ñu xamee GTTI. Was doing a course in collaboration with the Institute of Legal Executive in the UK. ñu ngi doon def nag njàng moo xam ne ni méngaloo na ak li nga xam ne mooy legal executive bu United Kingdom Angleterre. And they were looking for lecturers at the time. booba nag ñu ngi ut koo xam ne ni ku màcc la ci mbir moom for see jàngale. And I was made assistant course coordinator. jamono boobu nag ma nekk assistant course coordinator. And I was lecturing. te maa ngi doon jàngale. Various courses. fan bunte yu bari. Under the ILEX course. ci ron ILEX course yi. This later became the precursor to the A-level law, diploma in law, and finally the University of
the university law degree course. mujjee gi nag loolu nekk na diraam di éeg ba mujjee ci degree law bu réewi Gambia ci université bi. In 1996, 97, I went to Sierra Leone. ci atum 1996 1997 mu dem Sierra Leone. Complete my bar finals. ma jeexal nag li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli bar finals yi. When I returned in 1997, bi ma dellusiwaatee ci atum 1997. I became a magistrate. ma nekk nag magistrate di àttekat. Tell us. Yes, but before, yes. Yes, go ahead. Yes, but before that, during this period in which I was a lecturer. waaye balaa loolu nag ci jamono bi nga xamee ni maa doon jàngalekat laa woon. That is 1994 to 1996. lii ci mooy atum 1994 jëm 1996. I had already started my activism. booba nag commencé naa ci wàlli xamtu mbiri loi yi. I was actually even running a column, the Daily Observer. I don't know whether Dr. Gale will remember. booba nag danaa daan am benn column ci Daily Observer benn xat moo xam ne dama fa daan bind. It was a weekly column. bés bu nekk benn yoon laay ñëw. Called Human Rights Corner with Emmanuel Joof. ñu xamee ko Human Rights Corner ki ko daan bind na mooy Emmanuel Joof di man ci suma bopp. Where I talked about current human rights issues in the country. foofa nag la ma fa daan wax rek ci kayiti xibaar boobu mu ngi aju ci wàlli yelleefi doomu aadama yi fii ci réewi Gambia. And of course, you can imagine it was to do mainly with unlawful arrest, detention, torture, and our obligations, especially our regional obligation under the African Charter. te li nga xam ne ni loolu lañ ci gënoon a fisal daal mooy jàpp yi nga xam ne ñu ngi ko daan jàpp te teguñ ko ci yoon ak métital nit loo xam ne méngoo na ak African Charter bi tamit. So during this period, maybe I should just explain that the ILX course initially attracted a lot of somewhere senior civil servants, mid-level civil servants, and somewhere those who wanted to finally do a law degree. loolu nag yaataloon na xel lu bari nag ci ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci buntu nguur gi ak ñi nga xam ne nii bëggoon nañoo def jàng loi degree ci wàlli loi. But I think, Esa, I just need to perhaps just explain, just to give context. During this period where I was running this column, I've started my activism, and there was a particular, I still remember a particular instant, I think it was in 1995. am na nag loo xam ne ni mun naa ko fàttaliku ci atum 1995. When I had set a test for some of the students. commencé woon naa nag ci wàlli natt nag xam-xam yi xale yi ci ñi nga xam ne ñoom laa daan jàngal. And one of them, who was a good student, very studious, am na benn ci xale yi koo xam ne nii ku neexel la woon. came but just wouldn't write. ñëw waaye nag du bind. So I went to him after and asked him, what is the problem? ma laaj ko nag lu tax di bindoo. He said, Mr. Joof. mu ne ma Mr. Joof. I am shocked. am naa mbetteel. I said, shocked. What do you mean you are shocked? ma ne ko loo miin ci loolu. He said, you see, I am just from night duty. He was a theater nurse. moom nag noos la woon ci lopitaan bi mu ne ko gis nga man ci liggéey laa fanaan démb ci guddi. At which hospital? Royal Victoria Hospital. ci lopitaan bu mag bi nekkee ci Banjul. And then he said, you see, let me tell you, Mr. Joof. mu ne ma Mr. Joof xaaral ma wax la. Sadibou Haidara. Sadibou Haidara. is dead. dafa dee. I said, okay. ma ne ko waaw okay. He said, they brought his body. mu ne ma indi nañ niwam bi. At night. ci guddi gi. He was wearing a tracksuit. te boo mu ngi sol tracksuit. These were some military officers. lii nag ay soldat ñoo ko indi. And they wanted us to admit him as an inpatient. That eventually to say that he died whilst being treated in the hospital. te ñoom liñ bëggoon mooy ñu indi ko nekk ku feebar la. jarat la ñu tëral ko ci lopitaan bi dafa dee ci jamono biñ koy faj. I told him, you know, there are a lot of rumors in town because if that was the case, perhaps we will know about it. ma ne ko xam nga am na yu bari ñu ngi dox ci biir réew mi ñu ngi yotlante dara su fekkee loolu la dañ ko xam. He told me, Mr. Joof. mu ne ma Mr. Joof. I saw the body. gis naa néew bi. They even threatened us. The guy removed the grenade. dañu tiital sax am na koo xam ne sax wan nañu benn grenade. And I asked him, but does the family know? ci laa ko laaj ndax njabootam ngi xam nañ ko. He said, no, they don't know. In fact, I've passed there 3 times. I think he was shocked. mu wax na ma jaar naa fa ay ñaar lu dem ci ñetti yoon.
So I told him, well, anyway, let's see. At this time, did you have you heard of any announcement of the death of Mr. Haidara? Nothing of that sort was mentioned. Nothing was mentioned. So in a sense, this was news to you. Yes. At this stage that Sadibou Haidara was dead. Yes. What is your view as to the request that the government was making, or the government agents were making to the hospital staff? Léegi nag yow naka nga gisee li nga xam ne mooy sàkkute boobu nga xam ne ndawal buur boobu mu ngi ko doon def ci liggéeykat boobu nga xam ne mu ngi liggéey ci lopitaan bi. Well, they wanted the dead body to be admitted and then to say as if he was ill and he was treated in hospital and then he died in hospital. That's what they were requesting. Liñ bëggoon rek moo nekkoon ne niw boobu noonu ñu wax ne mu ngi tëddoon ci lopitaan bi doon faju te foofu la ko yàlla jële. In essence, they wanted to cover the fact that this guy did not die in hospital. Yes. He was not taken to hospital when that was needed. Yes. Mu ngi mel ni dañ doon nëbba dëgg bi pour wane ne daal jamono biñ ko waree yóbbu lopitaan yóbbuwuñ ko jamono boobu. And this was the early days. This was in 1995. Already, this was a criminal activity that was being covered. Te loolu yàgg na depuis 1995 ca ndoorte gañ jëlee réew mi la woon ñu ko doon def nag pour nëbba li nga xam ne moom lañ def ci jëf ju ñaaw. Yes, sir. It was not only a criminal activity, but to take out a grenade and threaten a doctor and the theater nurse to admit. I think it was double criminality. Loolu sax ay ak njubadi gu lu dem si ñaari yoon ndax génne grenade di tiital koo xam ne mu ngi liggéey si lopitaan. And also a sign of their desperation to really cover their tracks. Ak fekk loolu wane na ne jamono jooju jaaxle nañ te naka la ñoo nëbbee seen jëf. Yes, lead counsel. And did you subsequently hear anything about Sadibou Haidara? Well, yes. I think it was a day or two. Mr. Joof, we have to allow for the interpretation in between. Sorry. There's this temptation to immediately respond, but we have to allow for the interpretation in between. Yes. But and Esa, with these things, you get scared, you get nervous, you get excited. I had a very, very close friend of mine that I told, that, hey, you know what, this has happened. And he also said, well, no, I don't, something like that we would have known. may tamit xam nga rek ci jamono woog ci ak yàkkamti ak jaaxle ma yeetal suma benn xarit moom itamit ne ko lii moo xew mu ma waaw fekkoon ne loolu de dañ ci xam dara. And yes, the announcement came, I think a day or two after. Which in fact vindicated the story that you received. Absolutely. Absolutely. And then I think if I remember rightly, they said that he died of high blood pressure. Or hypertension. Hypertension, something like that. Yeah. But I think this is just to give context as to the state of affairs in the country. I think there was a gradual build-up of many things. Ci jamono boobu nag xibaar bi bi mu ñëwee ñu ne dafa faatu ndek tension moo ko li ni te waaye loolu yëpp daal mu ngi wane rek ne jamono jooju pexe yi nga xam ne ni ñu ngi ko natt rek pour nëbb nag li nga xam ne mooy ak njubadi. And indeed in 1996 Jammeh, to the surprise of many, contested the elections and he was declared winner. Yes. We now have a democratically elected military man disguised in civilian clothes. Yes, and they removed the F and instead of AFPRC, sorry, I forgot. Li ci gëna doy waar sax at ma ca topp atum 1996 Jammeh ñu ooteel ko ne gagné na ci uniforme bi nag nekk njiiti réew mi. Yes, it became now the APRC, not the AFPRC. Bu jéegi nag ñu def ko APRC nekkatut AFPRC maanaam benn letter rek lañ fa génne di F bi. But perhaps let me go. Did the character change? Did the character change with the removal of the F
the character of the organization changed? ndax liñ génnee benn baat boobu rek benn araf boobu rek muy F ndax loolu wecci na seeni jëfin. The character never changed, as we will discover as we proceed. jikko ji de mosta wecceeku de ndax waaye dañ ci gis dañ ci feeñal yu bari si jamono bi nga xamee ñu ngi continuer suñu waxtaan wi. So you went for your studies, you returned. Yes. In 97. léegi nag nga dal di dem jàngi dellu siwaat atum 1997. And tell us about your journey thereafter. Yes. Perhaps maybe I should go straight that I, apart from having a small stint at the offices of Usman lawyer Silla, shortly. Sorry. ñu wax tuuti rek ci li nga xam ne ni moom laa tënkoon ci jamono office Usman lawyer Silla. I was shortly after appointed as a magistrate. ci gannaaw lu tuuti rek ñu tànn ma def ma nag magistrate di àttekat. Well, you chose to start from the law firm of a person who was staunchly against human rights violations. Yes, and it will become also evident in in our relationship later in the defense of human rights. tey dana feeñ nag ci jokkoo bi nga xam ne nekk na suñu diggante ci jamono xeex nag lu jëm ci wàllu xëtt yelleef yi doomu aadama. And in reflection, he was one of the few lawyers who constantly wrote to Yahya Jammeh and pinpointed his errors and challenging him to do the right thing. te moom rek sax moo bokkoon ci nga xam ne mu ngi doon binda Yahya Jammeh jaxaran pour won ko ŋàññe jëf yi nga xam ne mu ngi ko doon def. I agree with you wholeheartedly, Esa. And Usman Silla's hand will be seen in April 10 and 11. When I was prosecuted with trump-up charges, and he was someone you could actually walk to his office to get advice on issues. So he was passionate about human rights. I am sure that the human rights fraternity, and indeed the entire legal fraternity, would miss him and would miss his great courage and his great counsel. But let's move on to when you joined now the lower bench. Yes. I remember when I was before the Judicial Service Commission. This was the time of, I think, Justice Al-Ghali was the chairperson. Justice Al-Ghali moko jite won. I remember Suleiman Masane Sise, Uncle Sol, was also part of the team that interviewed me. But they were very concerned about my activism, my stance on human rights. I remember Justice Al-Ghali asking me, said, now, if we appoint you as a magistrate, Justice Al-Ghali magistrate. Do you know that you can no longer be writing, to newspapers, all these articles about human rights? What is your take on this? I told him that actually I understand that I will not be able to write as a magistrate. But I also vividly remember telling him, but my lord, you are also the guardian of rule of law. That's what we do as human rights defenders. I am sure, Mr. Joof, that at this stage it was not lost to you that, in fact, Lord Justice Al-Ghali was a very pro-government judge. Yes. And you guys would definitely be on opposite spectrums
he being pro-government and you being independent and neutral. Hamna reerul la nak ne Justice Algali jamono joju moom dafa àndoon ak nguur gi te bon seen jataay dina jaamarloo bu baax ndax te yow yaa ngi xeex yelleefi doomu aadama ànduloo ak nguur gi ci li ñoo def moom ki nga xam ne mu ngi ànd ak nguur gi leen faral. Yes, and I think that was why they were either trying to soften me up. Waaw loolu la xalaat ndax boobu xëy na loolu sax moo taxoon ñu may jéem a nooyloo. And to ensure that you would not really be a thorn in their flesh. I think that was I think they did have some fears. Waaw yaakaar naa boo ñu ngi am ay njàqare. And tell us. Yes, so I had a short stint at Kanifing Magistrate Court. Ma am nag di bu gàtt na ci Kanifing Magistrate Court. And I was later transferred to it was called LRR, not LRD. No, Lower River Division, LRD. Jamono boobu nag tundi Mansa Konko ñu ko daan ooyee LRD. So I was the traveling magistrate responsible for LRD and NBD and the North Bank region. Jamono boobu nag maa nekkoon magistrate bi daan yaxantu ci diggante tundi Lower River region di suufi Mansa Konko ak tundi North Bank region suufi Kerewaan. This was a very interesting period. Lii nag nekk na jamono boo xam ne ni jamono bu doy waar la. And I always refer to this period as my political education in the Gambia. Bii nag ci laa daan gi rek ne daal mooy jamono boo xam ne su ma njàng politique la ci réewi Gambia. Because coming from Banjul. Ndax jóge ko Banjul. I didn't understand the provinces much. Kaw gi nag miinuma bu baax. And the dynamics. Ak seen nekkin. In fact, I remember they would ask me, magistrate, are you from Sierra Leone or Nigeria? With my braces, and with a name like Emmanuel. That was the starting. Suma cholin ak suma tour lego le ñu ne ma magistrate yow Sierra Leone nga jóge wala Nigeria. And this is important because I will come to it. Because I was even threatened with deportation to Sierra Leone and Nigeria by a chief. Ndax am na benn chef sa jamono daf ma daan xuppane ma dañ la delloo ji Sierra Leone wala Nigeria. Now, during this period, I was a magistrate in these two regions. Ci jamono bi nag maa nekkoon àttekat ci ñaari tund yi. The atmosphere in that area was a bit charged. Nekkin bi nag ci jamono ci tund yooyu nag nekkoon na loo xam ne ni lu xala métti la. You will discover as you move towards Jarasoma, the road. Da nga bàyyi xel booy jëm boori Jarasoma yoon wi. Green flag on this side. Léego-léeg nga gis ay drapeau yu werta ci boor bi. And yellow side on this side. Nga gis nag drapeau yu nete ci beneen boor bi. Everything was politicized, put it that way, in that region. Even the cases. ñu ngi ko wéer rek ci yëfi politique ci tund woowu. Somebody will have even a civil matter. Léego-léeg nga gis koo xam ne ni sax fitnaam digganteem ak nit rek la. He will tell you that I'm being victimized because I am UDP. Mu ñëw di la wax ne la ñu ma tongtongal de ndek man waa UDP la. Or I'm APRC. Wala man waa APRC la. There was always some kind of undertone, overtone. Léego rek daal jàmmarloo yoo xam ne mu ngi nekk rek ci diggante ñaari politique. But I will just mention two incidents which I can remember vividly. Xaaral ma nettali fii ñaari xew-xew rek yoo xam ne ñëw na si man léegi ci mu set wecc. One was in Farafenni. Benn bi nag mu ngi woon ca Farafenni la xewee woon. And I was there, and they brought these four gentlemen. They were charged with, disorderly conduct, something like that. They had the charges read. In fact, they were even held in custody. Usually what I used to do was I asked, how long, the 72 hours. In fact, funny enough, they used to call me the human rights magistrate. Léegi sax li ci gën a doy waar sax dañ ma daan wax ne human rights magistrate bi ndax léegi sax dinaa laajte ndax ñaata ci ban diir la police yi jàpp ak léegi. Yes, I'll inspect the custodies, and then, ask. Léegi ma seet kaso yi dal di laajte. If you've not granted him bail, bring him before, and then, let's see. Ne leen bu fekkee rek joxuñ ko bail indi leen ko ci cour bi ñu seet. Okay, in this case, these four gentlemen. Ci layoo bi nag ñeenti waay yi. And of course, the prosecution then started with their witnesses. Bu ko fee nag àtte bi door ak seeni seede. And I remember all I could hear was that these four accused persons. Li ma ci mën a fàttale ko rek ñeenti jàmbur yi nga xam ne dañ leen tuumaal. Were in a public vehicle. ñoom ñu ngi woon ci biir oto passager yi. And they were overheard. ñu dégg leen.
by, I think, those witnesses that the current head of state, the then head of state, Yaya Jammeh, is not fit to govern. And the reason was he was not educated enough. That was the only thing I could hear in that evidence by both of them. They said they overheard. So, okay, listening to the evidence. Of course, I said, listen, we don't have any case here. Anything there is freedom of expression. It's their opinion, and they were not even talking to you. Did they cause any disorderly conduct? So I acquitted. I could see the prosecution, the police, they were giving directives. I acquitted. Mr. Joof, did you realize that in this country, the qualifications of head of states are never to be questioned? Well, said Lungane, yes, I realized that. And to have questioned that was perceived by some people as a crime worthy of prosecution. It seems so. Well, all of us would plead guilty. But anyway, it is very sad. But then, how was your decision perceived? Yes. Well, to start with, I think some of the newspapers loved it because already the president was clamping down on the press arrest. So they must have been happy. All I saw, leaving Farafenye the next day coming, I saw the news. I was on front headline. I don't know where they got the picture with my wig going one side. And with a caption, magistrate acquit 4 for insulting Jammeh. And I still remember my elder sister Maggie was very nervous. You know, she also just read, didn't understand. He said, Papi's boy, you said this? Well, just to explain to you, there was fear, she was concerned, and the way, but the newspapers actually, what it was like, they felt that there was a champion. Somebody, you know, people were set free. You know, we have freedom of expression. But Esa, just to buttress your point, that they didn't take lightly to it. Lead council pour gëna dëgëral sa bunta bobu rek ñom dal xébuñ won lolu de. Shortly after, there was a case before my court in Farafenye. Gannaaw lu tuuti rek amoon na beneen layow ci suma court bi ci Farafenye. Lawyer Mbodj of blessed memory, he passed away. Lawyer Mbodj blessed memory dal dina génn àdduna. He had a matter before my court. Amoon na benn mbiram ci court ci kanam ci suma court bi. We got talking about other issues. And I think he just got concerned. He told me he was informed. I think it was captain, either captain or major. I think their titles they kept, but it was Bajinka. Informed him in a meeting that they had. My name came up as somebody who was anti-junta. But he told me that because he had, I think, that relationship with him, he told him, no, this guy is just doing his job. Yeah, but just to get the point that they felt offended, they had to get their way. Did you tell them that, well, the president only had
O-level certificate. Now, waxoon nga leen ne waaw président bi moom njàngam fi mu toll rek mooy O-level certificate. It was only high school, so what? Yeah, but I didn't get there, Esa. I didn't say it. Aguma fofu de. Fofu dij fay aga. Yes. Yeah. But I think this is just to illustrate. I remember this particular, and there are many minor ones, but this was one. How about the judiciary itself, the administrators of the judiciary? How did they react to this? Yes, I remember quickly, and I still remember trying to write my judgment properly. Council laaj na ko ne ko buntu liggéeykaay attekaay bi lu ministry attekaay bi na ñoom ñu gisee dogal boobu. Parts of the constitution here and there, it was neatly typed. Gis boo maa ngi doon bind li nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu loi bi foofu. And shortly after, I was told to send that case file to the High Court. Gannaaw loolu tuuti rek ci lañ ma wax ne naa yónnee nag layoo boobu noonu ci High Court bi. And why do you think that was requested? Oh, I was definitely. Mr. Joof. Sorry. Lana tanga foog ne moo taxoon ñu laajte ko. I was definitely reported, Esa, that because during. Maybe I should explain this. Just after the conclusion of the case, I remember seeing one of the witnesses talking to my clerk, Karusala. I remember vividly. I asked Karu, what is this guy saying? He was a bit, talking. And he told me that he came to ask him. He said he heard that the magistrate said that this was a foolish case. And of course, the guy also had a green scarf. Perhaps this is to show you what was to come later. About magistrates and judges and the rest. And the green scarf signified what to you? Definitely APRC. So the person must have been a militant. Oh yeah, definitely he was. It was very clear during the exchanges that he was. That's right. So the master of the High Court requested the case file because they wanted to check whether you got it right or you were wrong. Yes. Or maybe I wrote there it's a foolish case. But in reality, really, it was. Was it anything better than that? A foolish case? Yes. Yes, but I guess, Esa, if there is a bait thrown at you, you need to be careful. I will not use those words, foolish words, because I knew what they were looking for. Oh my God. But that wasn't the end, really, yes, of these cases of this nature. Yes, there was an interesting one because it also involved somebody in authority. Again, just to show you, the prosecution was used, and this particular instance was in Jara Soma. Amna benen bo xamne tamen dana ci feñje ndax bobu tamen amna ku ci dugg ko xamne borom domba tankala da li mu yon ci Jara Soma. It was actually, it started as it was a civil case. Nekona nak layo bo xamne digënté nit ak moromam la. A very interesting litigant called Chenado Cisse. I can never forget his name. I don't know why. I forgot his name. Ko xamne ni ñu xamé Chenado Cisse duma ma sa fatte turam. There was a civil suit against the chief of Kuinala. I don't even remember the name of the chief then, but I remember Chenado. Amna nak ben tuuma bo xamne tegon nañ ko nak ci ko chefi Kuinala bi. He had evicted him from his land. Ne daf ko génné ci soufam si. Stopped him from even harvesting his crops, which rotted. Ne ko sax di mbayteef bi nga xamne ni mom la fa bay sax warut ko góob. The reason was not very clear, but I believed it was politically motivated. Li ko waralon nak leeruton waye nak xamna ne dal ñu ko wéron rek ci mbiri politique. But Chenado came with every piece of paper from the time he got the land, the rates he was paying. He was just one of those people with a stack of evidence. Chenado nak mom bi moy ñom mbolem keuyit go xamne ni jot nako lu deppok mbiri suusos indi walé nako. Nama yim doon fay ak yépp. I must tell you. Jamono bobu nak mom mo gënon na wajal ben lawyer bo xamne ni téwon na ci.
But anyway, the sum total of it was that we found against the civil suit was the chief should actually return back the land, and also damages for the crops that he could not harvest, among other things. Léegi nag waaye nag dogal bi liñ fa gis rek mujjee gi mooy ne daal chef bi dafa war a delloo suuf si ak fay tamit ndampaañ li nga xam ne nii mooy gàncax goo nga xam ne moom la béyoon si suuf si te yàqu na. I remember the chief was known then. I was warned that be careful. This chief is called himself the APRC chief. ndax boobu nag xam wax nañ ma ne dénku nañ ma ne ma bàyyi sa xel de chef bii nekk na chef bu ñu xamee APRC chef la de. I remember even when he came to testify, on 2 occasions he told me that he needed an adjournment. ndax gis bàyyi naa xel sax ñaari yoon yi mu ñëw yëpp pour leer gaaral fa ay kàddoom si code bi daf ma daan ñaan pour ñu dàq code bi. Because he wanted to go and attend to issues of the First Lady. ndax daf ma wax ne daal dafa bugg a dem teew ci xew-xew boo xam ne nii mu ngi aju si jabari borom réew mi. I told him, well, you are chief, you have these functions as well, administrative functions. ci laa ko ne yow chef nga de am nga liggéey bu mel noonu de. We will adjourn until the next, until it's convenient for all. But he would say we do these things. waaye nag danaa ko laawal ne ko demal dañ ko dàq na ba beneen yoon bi nga xamee ni ajoo nga ko. But he would not pay. waaye nag du fay. And of course the judgment that was summons. te tamit ci lañ jël nag beneen daxal àtte boo xam ne nii ci lañ ko samoon. Was issued. ñu joxe ko. With and of course you know if he didn't pay, imprisonment. te xam nga bu faytee dañ koy tëj. I think he was extremely shocked. ndax gis naa daal am na mbetteel lool. And told my clerk, then I think Karusal, I still remember him coming in the evening. mu wax suma clerk bi Karusal la jamono boobu ci ngoon gi. That the chief was so furious. ne chef bi mer na de. And he has warned him. ne tey tamit nag dénku na ko dankaafu ko. That this magistrate of yours. ne ko sa magistrate bii. will be deported. dañ ko génnee fii ci réew mi. Take him to Sierra Leone where he comes from or Nigeria. He didn't care. ñu delloo ko Sierra Leone wala Nigeria fam jóge ko. For having the audacity to rule against him. Yes. Yes. And of course, Karu said that he said, hey, chief. ci la ko hey chef. This will be impossible there. lii du mun a nekk de. So your magistrate is from Banjul there. This magistrate bi waa Banjul fii la. But anyway, what is interesting that I think the following day also. li ci gën a am solo rek ci beneen bés bi ci ëllëg si. The file was requested. ñu dal di jëlaat file boobu la aajowaat ko. Again. Yes. ñu yóbbu ko ci high court bi. And interestingly enough, during that evening or the following day, within that period, I was called by the commissioner. ci diir boobu rek man commissioner bi ooma. It was by Ousmane Seck. ku ñu xamee Baye Ousmane Seck la woon. But in the most diplomatic way, to have a chat with me, he's the commissioner, the head of the chiefs, and. waaye ci anam gu am yar nag ndax jamono boobu mooy commissioner mooy commandant bi foofu noonu pour waxtaan ak man. But what he informed me was that there were concerns about that decision. waaye nag li ma waxal nekk mooy nekk na mbir moo xam ne nii soxal nañ ci kaw de lu jëm ci dogal boobu. I kind of explained to him what transpired. ci laa ko jéem a nettali nag li nga xam ne nii moo xew. And also told him. ma wax ko ne ko. that the file was sent. te tamit nag file bi dal dinañ ko ebal ca kaw. He told me that he knew about it because he was liaising with my superiors in the High Court. ci la ma wax ne ma yëg naa ko ndax jamono ji maa ngi waxtaan ak sa kilifa yi ci High Court bi. But to cut a long story short, shortly after, we used to come down, you do your rounds and then you come to the High Court. I was informed that the then Judicial Secretary, Mrs. Aminata Ngom. ci jamono boobu nag xam nga léegi dañ dee ñëpp si waat gannaaw ab diir ci lañ ma yëgal nag ne Judicial Secretary Ami Ngom. Told them that yes, if they are not happy with the decision, the file was there, they can appeal. ci la leen wax ne bu fekkee ne daal dogal boobu daal doyul leen file baa nga fa mën nañ koo d'appel. Those were interesting. Which was refreshing. In other cases, you will be fired. ci yenn cases nag dañ laa dàq. But these were still early days. These were early days, And a new constitution was just born.
Yes. Some of its provisions have not yet been tested. Yes. Including the supposed power of the president to dismiss judges. Let alone magistrates. But nonetheless, you continued to have great interest in human rights law. And soon after you left the bench. Which job did you take? Yes, my passion has always been there, and it has always been. To be honest with you. Shortly after, there was the ASIL, African Society of International and Comparative Law. It was a regional international NGO, though, registered in London. With offices in the Gambia, Ghana, and other African countries. And they were looking for a legal officer and the head of the Banjul branch. But the focus, the thrust of ASIL, the mandate, was public education in the field of civil liberties and human rights. It was also the mandate of ASIL to open up legal aid offices. So that those who could not afford the services of a lawyer could get a service. But the focus of ASIL really was civil liberties and human rights. And you took the job? I took the job. Well, I applied and I got the job. And my TOR and the mandate of ASIL perfectly fitted what I wanted to do. Which was human rights education, human rights awareness, defending those whose rights were violated. So ASIL gave me that platform. So I could now go back to my full activism. And tell us how you carried out your work at ASIL. Just to maybe mention one thing, that at that time, the Minister of Justice really was a collaborating partner. This was the time of Fatou Bensouda. And we worked closely together in many areas. I remember there was a weekly TV program. That was funded by ASIL. And I will do it jointly with some lawyers from the Ministry of Justice.
And the Attorney General then, Mrs. Bensouda, would say, okay, Alma Mittal can come and talk on this area. Time boobu nag Mrs. Bensouda doon ministre bi saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi dana ma wax ne Alma Mittal na mën naa ñëw wax ci fànn bu mel nii. Henry Carroll, of course. Henry Carroll always want to come, whether invited or not. nga xam ne moom buñ ko woowee bëgg naa ñëw wax. And many others. Lawyer Sam George was a regular as well. Lawyer Sam George nekk na koo xam ne ni toujours dana ñëw. Honorable Halifa Sallah. Honorable Halifa Sallah. The director of, I think, Labour then was also. Ki nga xam ne mooy director Labour ci jamono bu moom itamit. Gaba Cham of the union. Gaba Cham ci buntu liggéeykaay mbootaay liggéeykat yi. So we used to talk about current issues. It could be land law, it could be unions, labor law, right to education, civil liberties. So it was actually a very popular program. dañ daan waxtaan lu bari lu aju ci wàlli luwaay dëppoo mbiri suuf si ak yelleef bi nit am ci wàlli njàng nekkoon na programme boo xam ne programme bu siiw la woon. Which, as I said, had the blessing of the ministry then. boo xam ne nii nag daal am nañ baddu teg buntu liggéeykaay ministre bi. But you also established a legal clinic. Yes, we established a legal clinic. amoon nañ tamit legal clinic boo xam ne ni ubbi woon nañ ko. We ran every Saturday. From a period we had lawyers. Samedi bu jot dañ am jotaay ak lawyer yi. Who will be at the Kanifing Municipal Council. They gave us a place there. ñi nga xam ne ni ñu ngi joxoon place ci Kanifing Municipal Council. And people will just go there. If you have a legal issue, legal problem, general legal advice, there will be a couple of lawyers there. nga xam ne nit ñi dañ daan dem foofu boo amee dara loo xam ne jafe-jafe la ci wàllu loi ak yow nit ñi ñu fay dem daal. I coordinated that project. I had funds. maa jiite woon nag projet boobu danaa daan am ay koppar yu koy dimbale. So we had young lawyers. ñu daan am ay lawyer yu ndaw. And also lawyers from the Ministry of Justice. This was just general legal advice. ak ay lawyer yoo xam ne nii. The Alma Mittal. That's how I developed this good rapport with them at the time. tudd ci ay ñi nga xam ne ñoom la tudd noonu ñoo ñëpp daal dañ ci daan dugal seen loxo. So the legal aid clinic was a very popular one. Legal aid clinic nekkoon na loo xam ne lu siiwoon la woon. But it was expanded as well. waaye nag dañ koy yaataloon. We started training what we call paralegals. dañ daan jàngale lu ñu xamee paralegals. Again together with the Ministry of Justice. So the blessing was there was a good will. yëpp daal mu ngi àndoon ministre bi saytu woon wàlli loi ak àtte ci réew mi yëpp daal neexoon na rek. So most of the paralegals that were trained came from Action Aid. lu bari na ci paralegals yi ñu daan jàngale mu ngi jóge ko woon ci Action Aid. Because Action Aid had a rights-based approach to development. ndax ñoom nag I'm lost there. They have a rights-based approach. Human rights was part of the component of what they were doing. Whatever they were doing, they put a human rights component. lu jëm nag ci fànn yelleefi doomu aadama lépp lu ñu ci daan def dañ ko ci daan dugal. When these paralegals were trained, buñ jàngalee ñooñ ba pare nag. Action Aid actually allowed us to open offices in Bansang and in Basse. Action Aid nag mujjee fexewoon na ñu am ay office ci Bansang ay Basse. And the paralegals will filter the cases, take the records. ñooñu nag danañ bugg di segg nag tefaar yooyu noonu dal di bind li ci aju. And every week, either I myself with other lawyers, Ministry of Justice, will go around to review those cases. te bés baay bu nekk nag man ak ñenn ci lawyer yi nekk ci Ministry of Justice dañ ànd foofu seet nag tefaar yooyu. A lot of the issues were solved either by writing to the respective authorities or petitioning, and it was actually successful. Most of the things were solved. yu bari nag mujjee woon dañ ko saafara moo xam ñu bind ay tawat wala tamit daal seet ni nga xam ne noonu lañ doon waxee ak borom ndomba tànk yi daal waaye yu bari daal dal nañ ko saafara. But ASIL went further. ASIL na continuer rek. My office gradually also became an office where people will just walk in to tell me stories, complaints about what is happening to them, about their families. It was in a very prominent place, and people started coming. So in fact, I was more like it was an open door complaints office. mujjee gi nag foofu suma office daal nekk yoon woo xam ne ni daal nit ñaa ngi dugg ak a génn ñii di tawat li leen métti ñii di tawat di jànkuwanteet mu mujjee daal siiw. And during this period, te ci waxtu woowu. I got a lot of information. danaa daan am ay bataaxel yu bari. About what was happening. lu jëm ci li nga xam ne mooy doon daw ci jamono jooju. And I would even
Go a step further. I'm trying to file applications when, for example, people were disappeared. And some of the times I did it with other lawyers. Gradually, it also became what the Coalition of Human Rights Defenders were doing. And others. But I remember watching TRRC around, I think it was in April, when one of your witnesses here, Alaji Kebe. maa ngi fàttaliku kenn ci seen seede yi ñëwoon fii ci pencum TRRC ci boori weeri April Alaaji Kebe bi mu fi ñëwee. He mentioned mu wax ne that when he was shot bi nga xamee biñ ko fetelee and put in the boot ñu dal di ko dugal ci gannaaw ak oto ci boot bi and was kept and treated incommunicado for almost a year. I can't remember the exact. ñu dal di ko denc benn place ne du jëfoo kenn du wax ak kenn lu dem ci diira benn at. One of the places he came to was to see a man called Emmanuel Joof at Asil. I think he mentioned it here. Emmanuel Joof ci Asil pour gis ko. But this was the confidence in which people had. Li nak nek na ci jamono bo xamne nit ñi am nañ kóolute ci li. They will come to the Asil office. Danañ ñëw ci Asil office bi. Lay their complaint. Ñu daldi agalé seen tawat. We will try whatever we could. Ñu def nak lépp luñ man. In his case, for example, I told him it was dangerous. What I would do, I'll take his statement, record, and inform Amnesty International. Because I remember he wanted to go for medical treatment. His brother was outside, but they needed the medical records. But he could not get it from RVTH. And also for obvious reasons. And what were those? Well, one, when he was shot and arrested, he was not even admitted at the RVTH. He told me that he was kept at the, I think, the military barracks somewhere and was being treated. And I even told him that even if he now goes to the RVTH, which he actually did, they will not give him, and he said yes, they were refusing to give him any medical record or diagnosis. Obviously, because of the manner in which he was injured and arrested. So these were the many things that African Society of International and Cooperative Law did. But I think our work also with Action Aid. Council, if I can just interrupt the witness for a moment. Alaji Kebe, you referred to just a moment ago, came in yesterday for reconciliation exercise, and he told us a horror story. Imam Jallo, the chair of the reconciliation committee, would tell you what Alaji Kebe told us yesterday. Oh, interesting. I didn't even work that. Yeah. Sure. Alaji Kebe mi nga tudda nonu sax ñew na fi demba pour ñu jubale ko doonale ko benn ak ñi nga xamne rolu na ci seen loxo ki nga xamne mo jité won jotaay ba nak di Imam Jallo dinañu waxal li fa xew. Thank you, Chair. Yesterday, actually, Mr. Kebe disclosed to the Commission here. Demba Mr. Kebe wax na commission bi fi ne. He had a bullet in his thigh. Dafa am bal bu nekk ci poojam bi. And he has been working with it all his life. Digiri dundam yeb mu ngi dox ak bal bobu.
The treatment is not available in this country. Faj giñ ko wara faj nak mënuñ ko faj fi ci réew mi. It's also not available in Dakar. Te sax mënuñ ko fajé Dakar. His friend who actually assists him xaritam boo xam ne moo ko dimbale told me that wax na ma ne he was dying slowly mu ngi dee ndanka ndanka because he knows the state of his health ndaxte xam na wérgu yaramam fi mu toll and all the circumstances surrounding his health. ak li nga xam ne yëpp mooy jafe-jafe yi moo am ci wàllu wérgu yaramam. I would like the commission to give this a very serious thought. te bëgg naa commission bi nag ñu xalaat lii bu baax a baax. To see what best could be done for him in whatever way. Seet nag ba naka lañ ko mun a dimbalee ci anam bu mun a doon. I think he needs help. yaakaar naa soxla na ndimbal lool. And I think other organizations that are available in this country te foog naa yeneen mbootaay yi nekk ci biir réew mi. that can help. te mun koo dimbale. We must seek their assistance. ñu ngi sàkku ci ñoom ñu jàppale ñu. So that we give the proper treatment to this gentleman. bu ko defee nag ñu mun a joxe paj gi war ci waa ji nii. Truly, he is suffering. dëgg dëgg sonn na de. This was what this was disclosed to the commission yesterday. lii moom lañ feeñal ci commission bi démb. In fact, we have been working on it. I've been talking to other commissioners about what could possibly be done. ndax sax ci taxawaay bi commencé nañ di ci liggéey ndax maa ngi wax ak commission yi lan lañ mun a def. I was intending to talk to the reparation committee this morning. maa ngi fas yéenoo wax ak committee bi nga xam ne ñoo taxaw bunte boobu tey ci suba. To probably acquaint us with what has been happening in the case of this particular gentleman. pour ñu mun ñoo leeralal na fan lañ toll ci mbiram. Because I think really he needs help. ndaxte diga soxla na ndimbal. That's the story. loolu la. Thank you. jërëjëf. Thank you. Counsel and the witness, you may continue, please. eggali leen. Thank you very much, Mr. Witness. But your work with Action Aid became something that was inconvenient for the government. Can you talk about that? seede bi sa liggéey ak Action Aid na doonoon na loo xam ne daal nguur gi sawaruñ ci woon. Yes, as I said, we were collaborating with Action Aid. Comme ni ma ko waxee rek ñu ngi doon jëflante ak Action Aid. They even allowed us to have jointly with them have offices in Bansang and Basse. dañ daan am sax ay office yoo xam ne ñu ngi ci Bansang ak Basse. We were also, apart from those were legal aid clinics. loolu nag legal aid clinics lañ daan nekk. But they incorporated us in whenever they had activities, we were also doing awareness raising and advocacy, pro-poor, the right to life. These activities were we had a program together with them. di jëflante ak ñoom ci ay programme moo xam nag ci jotaay ubbi xeli nit ñi lu aju ci wàlli yelleefi doomu aadama ak yeneen. But I have to say that there was now a change of guard at the Ministry of Justice. waaye mujjee gi nag am nañ wecceeku nag ci jamono boobu ci Ministry of Justice. But I can maybe just explain that our work with Action Aid waaye mën naa leeral rek ne suñ liggéey ak Action Aid made the government very uncomfortable. taxoon na nag nguur gi daal amuñu woon jot toogaay bu wér ci ñoom. But especially with the subsequent attorney generals that took over from Mrs. Bensouda. surtout nag si attorney general yi nga xam ne nii ñoo jëlee ci gannaaw Mrs. Bensouda. Well, you told us that Mrs. Bensouda was very cooperative. wax nga ñu ne Mrs. Bensouda daal mu ngi doon jàppalanteeg yéen. Who replaced her? Kana koy wutu. If I remember rightly, I think it was Pape Yasin Seck. yaakaar naa daal Pape Yasin Seck su ma mënee fàttaliku moom moo ko utu woon. What was his posture? moom naka la he was lukewarm. nekkoon na boobu na moom to the work of ASIL. Is that a diplomatic way of saying he was less cooperative? He was less cooperative, but he didn't stay long enough to show antagonism towards ASIL. nekkoon na koo xam ne daal dëppoo wutoon ak ñun comme ni kële waaye nag toogutoon fa ci diir boo xam ne nii yàgg na yàgg goo xam ne nii mënoon naa tënk suñuy jéego. In the meantime, what happened to the person at Action Aid who was really helping the cause of ASIL? jamono boobu nag lan moo xewoon ci ki nga xam ne moo nekkoon Action Aid te mu ngi doon jàppalante ak ASIL. I understand that
in a meeting that they had with the government, government officers told them categorically that they were not happy with the human rights component that they are mixing with development. Especially their collaboration with ASIL. Yes, I was supposed to be at ASIL at the time. And what happened to Sylvia? Shortly after Sylvia left the jurisdiction. Was it just voluntarily? I was made to understand that, sorry. I was made to understand that it was pressure put on her to leave. And how was the cooperation with those who replaced the subsequent attorneys general that replaced Mr. Seka? It was not a very good relationship. Because I think by that time we had even through ASIL. Then you had ASIL collaborating with Amnesty International. Amnesty International. With the birth of the Coalition of Human Rights Defenders. The new Minister of Justice were not happy. Ministers with the human rights approach. That was taken by ASIL and the Coalition of Human Rights Defenders. Tell us briefly about the birth, the genesis of the Coalition for Human Rights Defenders. What necessitated it and how and by whom it was formed? Okay. The Coalition of Human Rights Defenders was an umbrella organization of all those activists who had their different mandates in their different offices. But I believe at the time that some of them, their offices, they could not use their offices per se because their offices had different mandates. Although all of them had aspects of human rights. I would also say that perhaps I'm talking about the members who I would mention, and perhaps their respective offices would probably not have been 100% comfortable with the institution being in the spotlight. So these were just like-minded people who were driven more by their passion for human rights than the mandate that they received from their respective offices. Yes. So we started meeting at Amnesty International office because you know Amnesty already had that mandate. Yes. The Secretary General was spitting human rights and drinking human rights. Mohamed Lamin Silla. My mandate was very clear. It gave me exactly what I was doing. Was very I think it fit in exactly with the mandate
that I had and my TOR. Li suma mandat nak ak suma sas nak mengo na ak li nga xamne ni mom lañ ma dogal ci suma buntu liggéey kay. But I was also a board member of Amnesty International at the time. Way jamono bobu tamen ci pencum kilifa yi seytu wali Amnesty International ci la bokkon. And others. So the meeting started. Jotay bi door nak the coalition of human rights defenders, people who were very concerned about the deteriorating human rights in the country. Unlawful arrest was becoming rampant. Abduction, torture, intimidation. It has started. So these different individuals who are working for different organizations, these are the ones that came together to form what is called the Coalition of Human Rights Defenders. You, in your statement, you wrote this interesting paragraph. And I quote, I remember the late Usman Manjang, the head of Gambians for Self-Employment, who was a member of the coalition. A very passionate man who would tell us that the oppression perpetrated by the APRC government was a powder keg. That will eventually explode. And if we do not nip it in the bud, it will explode. And people will revolt. Here, of course, he was referring to the APRC's constant violation of fundamental rights of people. That is unlawful arrest, detention, and torture, unquote. The situation was very bad at this time. To have described it as a powder keg waiting to explode, the situation must have been very bad. Yes. And who were these like-minded people that came together? I may not remember all of them. Some were key and very active. Some will come and go. That was the nature of the coalition. People were curious, and some will come and join, some will give back. But Mohamed Lamin Silla, who became the coordinator of the coalition. Then you have the vice chairperson. Vice chairperson commission. Name of your commission. Mrs. Adelaide Sose. Auntie Adelaide Sose, an active member. And you'll see her activism. Probably dilate. Fatou Jane, Article 19. Article 19. Now. But she was then working for Institute for Human Rights and Development in Africa. She testified before the commission last Thursday. Yes, yes. Although she was working for, but she became a member. That was why I said some of the officers would have been happy they supported, but most of the work was done under the auspices, because her office had diplomatic status in the Gambia. Diplomatic status then Usman Manjang, I have mentioned. Usman Manjang, Binta Sidibe. Satang Jobate of blessed memory. Satang Jobate, Sheikh Sheikh Lewis.
I think Mary Small Odo working for Gamco Trap at the time would come and join. Mary Small Odo mo mu ngi liggéey Gamco Trap léegi dana ñëw bokk. Imam Babali was on and off. Imam Babali dama ko ñëw. I remember, I think D.A. Jao also. D.A. Jao momi tamen ci la bokkon. And among the lawyers? Among the lawyers, yes, who became a very active person. He joined us in the middle of it, but he became one of the most active and I would say probably effective. Abubakar Tambedou. Abubakar Tambedou mom ci digg bi la bokké won sax waye nak mujjé gi sax nek na ko xamné ni ku ci sax la won. Who would later become Attorney General. Later become Attorney General. Mujjé gi sax mu nek Attorney General jité nak lu jëm ci wali loi ak atté ci réewum. And played a prominent part during the period of April 10 and 11. Té tamen nak daldi won na fi dox walu yaatu ci jamono April 10 ak 11. I was also a member. I was mainly the spokesperson. Man nak nekkon na ki nga xamné ni madame wax ci cadeau mbotay gi. Obviously will put you in trouble. Nga xamné ni toujours rek dana ma dugal ci jafé jafé. We would take a coffee break and when we return we would talk about the activities of this coalition culminating into April 10 and 11 and then we take it from there. And my apologies if I didn't mention some who were part of the coalition. It's not that I don't want to mention them. I've forgotten. I'm talking about the most active. Mune mangi jégalu ñi nga xamné ni tudduma seen tour té bokko nañ ci nekku né dama leen bay non rek de way dama faté ak ñi nga xamné ñoo ci gënoon fess. Thank you very much. Yeah. Thank you, Council, and thank you, Chairman. You will always have an opportunity. We have you here all day to remember a few things that you would have forgotten. We'll take a short break and then come back at 12:30. Meeting is adjourned. Thank you. When we touch down, better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. So she became mine and see the all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services. We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond. Come and have a taste of our local juice, ebe, and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la? Skincare la. 2020 lañ wax de. Waaw. Fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache. Perfect skin. Skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek
maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba laka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi di waxee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skin care plus si baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skin care products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentey tamit si ay dàlla waaye man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skin care plus nag emuñ si Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection zero task fu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi task kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii Love like fire. Bring my yobo guma fire. Love like fire. When we touch down, better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. That's so she became mine and see that. For all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services. We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond.
Come and have a taste of our local juice, ebe, and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi defee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw fii ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsung